Oyundaşlar YouTuber amca kanalından herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Sherlock Holmes, Crime and Punishments'ın 6. bölümüyle hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neler bulmuştuk şöyle bir bakalım. Çilliler trende bırakıldılar. Bunu Çilliler bir şekilde trende kalıp trenin kayboldu. Ve şu Robinson'un itici güç mü, kurban mı? Hani ben şimdilik itici güç dedim. Bu bana daha cazip geldi. Prototipin kaybolması, sigorta ve ön ödemeler göz önüne alındığında Bay Robinson'a oldukça iyi bir ücret kazandıracaktır. Bildiğiniz üzere Robinson'un çantasından ön sözleşmeler bulmuştuk. Birçok firmaya ön sözleşme yapıp ön ödeme almıştı. Prototiplerin kaybolmasıyla beraber de sigortadan da para alacak, iyi bir ücret kazandıracak gibi duruyor şimdilik. Ama bizim bir şu Chesterfield'e bir gitmemiz gerekiyor. Bir gidelim bakalım şu garip mesajı yollayan hatalarla dolu, zar zor okunabilen bir rapor yollamıştı. Oradan geçip geçmediğini anlamaya çalışacağız. Şimdi Chesterfield tren istasyonuna geldik. Haydi Watson, gel bakalım. This bin is full of empty bottles. Boş şişeler. A fishing advertisement. Balıkçılıkla ilgili bir ilan. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Anladım. Hatırlarsanız bakın, buradan gönderilen mesajda hatalar vardı. Demek ki buradaki istasyon şefi Morse alfabesini tam anlamıyla net bilmiyor. Hatalar ondan kaynaklanmış olabilir diye. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Yani. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Belli. Kırmızı burun. Olta yapıyor, balıkçılıkla şey yapıyorsun, ilgileniyorsun anlaşıldı. Alkol motorası. Olta ipi, kırmızı burun,
Temiz kıyafetler. Evli. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely Nedenini anlamadım comprehensible. mı Holmes? What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Yani içki alışkanlığına... You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Chesterfield'in şefi güvenilir değil. Eyvallah, hoş geldin Barbaros. Tren hiçbir zaman Chesterfield istasyonundan geçmedi. İstasyon şefi sarhoştu ve tanıklığı doğru kabul edilemez. Trenin geldiğini görmeden raporu göndermiş de olabilir. Şimdi geçmemiş olabilir çünkü adam sarhoştu yani. Ah, will I ever get any peace? Başka bir şey bulabilecek miyiz? Bir ona bakalım. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Aklımda bir şey yok şu anda. Aklım karmakarışık Watson. Şimdi... Locked. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Okey. Açtık. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Chesterfield istasyonunda son günlerde kullanıldığı belli olan çok sayıda alet var. Buna rağmen istasyon çevresinde bu aletlerin kullanıldığı bir yer görünmüyor.
Chesterfield istasyon kaptanı, alkol bağımlısı, yüzünün rengi, özellikle de burnu hiç şüphesiz bunu doğruluyor. Buna rağmen karısı ona iyi bakıyor. Tembel, dikkatsiz ve belli ki görevini yerine getirebilecek bir vaziyette değil. Okay. Railway post bags. Şimdi şu istasyon şefiyle bir daha bir görüşmek lazım. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, it might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. İşçiler karışıyor biraz Who daha. were these workers? Ha, kim bu işçiler? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. This Robinson fellow seems suspicious to me. Buralarda bir çalışma olmuş. Watson, buralarda bir çalışma olmuş. Onu bir bulmamız lazım. Bu tarafta bir şey yok. This suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. It is fortunate that we took it. Bags were recently dragged here. French wine, a remarkable vintage.
These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. French wine. A remarkable vintage. Seninle bir daha görüşelim bir. Ah, will I ever get any peace? Huzur bulduracağım ben sana huzur. Chesterfield istasyon şefinin dikkatlice araştırılması lazım. A fishing advertisement. Gözümden kaçan bir şey var. Da bir türlü kaçan şeyi bir bulsam zaten sıkıntıyı çözeceğiz de. Bir şey atlıyoruz, bir şey eksik yapıyoruz. Şimdi bir daha şurayı bir kontrol edelim. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. Evet. But... Oh, Holmes,
I'm a little confused. Görev, saati tren deneyi. Bu sökülmüş gezici demiryolu lokomotifi bizim gizemimizle doğrudan bağlantılı görünüyor. Kaybolan trene benzeyip benzemediğini görmek için bu aletin parçalarını yeniden bir araya getirmek gerekiyor. Sökülmüş olan gezici lokomotif gizemle doğrudan ilgili görünüyor. Bu aracın trene benzeyip benzemediğini görmek için onu yeniden kurmalıyız. Kuralım bakalım, ne lazım? I should use the appropriate object here. 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 Tavan tahtası için de kullanacağız. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Hani buhar düdüğü. Ve buhar düdüğü gerekiyor. Bir dakika Watson, bir çekil. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson.
we shall need a fire extinguisher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. The steam whistle is ready to be used. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Çalmak için. Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Şimdi. Sahte tren. Gezici lokomotif. Tren aslında hiçbir zaman Evsam'a ulaşmadı. Daha önce kayboldu ve Chesterfield istasyonundaki gezici lokomotif parçalarını kullanan birileri tarafından sahtesi tasarlandı. Yani sahte bir trenle tren kaybolmuş gibi Şimdi o zaman Holmes arşivlerine bir bakalım. Now we have two maps. We must combine them properly. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Şu yayın yolu bir inceleyelim.
The switch is rusted, but it still works. Mines. This is interesting. Aynen öyle, madenler. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Here are the mines homes. They appear to be abandoned. Nothing interesting here. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. 4 feet 7 inch. A lightly loaded vehicle came this way. 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 There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. Madendeki izler tazeydi ve tabanı yaklaşık 1 metre 40 santimetre olan küçük bir kamyona aitti. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Aynen öyle. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson? Dynamite. Dinamit. Madenler çökmüş, madenler treni saklamak için patlatıldı. Dinamitler trenin içeriye sokulduktan sonra patlatıldı. Madenler dinamitle çökertilmiş. Birileri bunun madenleri kapatmak için kasten yaptı.
This box must be the safe. Let's open it. Şimdi. The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Tüm veya kömür şirketi güvenlik personelleri için şu andan itibaren Barcazas grubu yetkililerinin madenlere ücretsiz erişim imkanı vardır. Bu şirket madenlerin gelecekteki sahibidir. Ayrıca bugünden itibaren Karakal şirketi temsilcinin içeriye alınmaması gerektiğini de bilgilerinize sunar. Ön hazırlık sözleşmesi iptal edildi. Bu açıklama gizlidir ve üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır. Denendiği Chesterfield ve Evisham istasyonu arasındaki taş ocağına giden yan yolu araştır. What should we do next, Holmes? Bulmaya çalışıyorum, bulmaya. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Chesterfield ve Evisham istasyonu arasındaki taş ocağına giden yan yolu araştır.
Şuraya bir daha göz atalım da. Şimdi bir dakika. Demir yolunun makasına bir daha bir gidelim. Oraya bir gidelim de. Bir kısmı kayıp. Şimdi bir dakika. Taş ocağına giden yan yol. What should we do next, Holmes? Konuşalım bakalım Domkesler istasyon şefi. Ne diyorsun? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Yani çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bunalım. Saati yok. Yüzük izi.
Bir düğmesi kayıp. Yolcular. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Goodbye, sir. Şimdi Doncaster istasyon kaptanı bunalımdaymış gibi görünüyor. Yüzüğünü parmağında bıraktığı ize bakılırsa yakın zamanda boşanmış olabilir. Giysiler kırışık ve bekar hayat onu zorluyor gibi. Kaptanın saati eksik, kayıp veya çalınmış olabilir. Hatta araya sıkışmışsa bir yer rehin bırakmış bile olabilir diyor. Şimdi şuraya bir göz atalım. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Bir dakika, bakacağız ona da. Railway post bags. This post bag belongs to the station master. Yedi Altin Sokağı Password Nottinghamshire. Sevgilim, senden bana bu kez güvenmeni istiyorum. Yakın bir zamanda evin üzerindeki ipoteği kaldırmak için gereken miktardan çok daha fazla para elime geçecek. Sadece birkaç gün kaldı. Dilediğin gibi şu anki evde ben olmadan yaşamaya devam edebilirsin. Lütfen şuna emin ol, ben seni hala umursuyorum ve umarım son yıllarda yaptığım hatalara rağmen beni affedebilirsin. Edward. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Corwell Avukatlık Bürosu, Anayol BR6 9HC Bromley Londra. Son uyarı, mektubunuza karşılık olarak ödemen gereken tüm taksitleri en kısa zamanda size ulaştıracağımı garanti ederim. Saygılarımla Edward Duff. Konuşalım. Ondan sonra da It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map there should be a quarry here, and behind that the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. bir dakika, sahili inceleyeceğiz. Önce bir şuralara bir göz atalım. Buraya baktık. Okey. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I'm...
A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Aynen öyle. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Doncaster istasyonundaki şüphelilerden Ricardo Trant içiyordu. Bu oldukça lüks bir Meksika sigarası. Adam en az 1-2 gündür burada. Sahil. Evet. Şimdi şuradan bir şuraya da indireceğim. At yarışı dergileri. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. İki büyük şirket var. Şilili Barkazas ve Meksikalı Karakal. İki şirkette veya kümere ait madenleri satılmak istiyor. Meksikalı Karakal şirketiyle anlaşma gerçekleşti ve tüm gerekli evraklar hazırlandı. Ancak Şilili Barkazas grubu araya sözlü geçen bağlantılarını koyarak anlaşmayı kapamayı başardı.
tutma yok. Meksikalılar Şililere karşı kin tutmuyorlar. Sonuçta iş iştir. Acaba tutmuyorlar mı? At yarışı oynuyorsun anladığım kadarıyla. Onunla ilgili bir şey diyeceğim mi? There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Evet. Şu Meksikalı adam şöyle göre karşı baksın ve sahil diğer şeyleri bir sonraki bölümde araştıracağız. Bayağı bir yol aldık, bayağı bir yol kat ettik sayılır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kapanış sözümüzle sevgili dostlar, oyunsuz kalmayın. YouTuber amca kanalında kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın sevgili dostlar.